ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கவனம் முழுவதுமாக நமது இதயத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய காலை கூட்டு தியானத்திற்கு நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக கூடி அமர்ந்திருக்கின்றோம். தயவு செய்து எங்கள் சக்கரங்கள் எல்லாமே தூய்மைப்படுத்தி நாங்கள் எல்லோரும் எண்ணங்களற்ற நிலையில் தியானம் புரிய எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா தூய்மையற்ற ஆசைகளையும் தேவையற்ற சிந்தனைகளையும் முழுவதுமாக நீக்கிவிட்டு தங்களுடைய திரு கமல பாதங்களில் நாங்கள் எல்லோரும் முழு அர்ப்பணிப்போடும் சரணாகதியோடும் எண்ணங்களற்ற நிலையில் தங்களுடைய நுண்ணதிர்வுகளையும் தெய்வீக அன்பினையும் உணர எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எப்பொழுதும் தூய இதயத்தோடு தங்களுடைய தெய்வீக அன்பினை உணரவும் தங்களுடைய திரு கமல பாதங்களை எங்கள் இதயத்தில் என்றென்றும் பூஜிக்கவும்
அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களை வணங்கிவிட்டு குண்டலினியை உயர்த்தி நாம் பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். நமது தியானம் முழுவதுமாக அமைதியாகவும் இருக்கவும் முழு கவனத்தை நமக்குள் வைத்துக் கொள்ளலாம். நமக்குள் இருக்கும் அந்த அகங்காரம், மமகாரம் எதுவும் இல்லாமல் ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் மன்னிக்கும் குணத்தையும் வேண்டிக் கொள்ளலாம். நமக்குள் அகங்காரம், மமகாரம் இருக்கும்போது நமது குரு தத்துவம் முழுவதுமாக பாதிக்கப்படுகின்றது. குரு தத்துவத்தை மேம்படுத்த வேண்டுமென்றால் நமக்குள் இருக்கும் எல்லா தீய குணங்களையும் நாம் நீக்க வேண்டும். முக்கியமான 6 தீய குணங்கள் இருக்கின்றது. அவை எல்லாவற்றையும் நீங்குவதற்காக நாம் ஸ்ரீ கணேசரை பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ கணேசா, தயவு செய்து நாங்கள் எண்ணங்களற்ற நிலையில் தியானம் செய்வதற்கும் எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா உபாதைகள், தடங்கங்களை முழுவதுமாக நீக்கி எங்களது குண்டலினி தாய் விழிப்புணர்வு பெற்று நமது அன்னை ஸ்ரீ மாதாஜி நிர்மலா தேவி அவர்களின் திரு கமல பாதங்களில் சரணாகதியோடு இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் ஸ்ரீ கணேசா. ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத் ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து ஸ்ரீ கணேசரின் தத்துவத்தை எங்களது எல்லா சக்கரங்களில் மேம்படுத்துங்கள், நிலைக்க செய்யுங்கள் தாயே. இரண்டு கைகள் நம் பூமியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ பூமி மாதா. இந்த பூமி மாதா வழியாக எங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்கு எல்லாம் அளிப்பவர் தாங்களே. நாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு தவறுகளையும் பூமி மாதாவிற்கு நாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு தவறுகளையும் எங்களை மன்னித்து அருள் புரியுங்கள் அன்னையே. நாங்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய தூய கருவிகளாக மாறுவதற்கு
பஞ்சபூதங்களான இந்த பூமி தத்துவத்தின் மூலமாக எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா உபாதைகளையும், எதிர்மறை சக்திகளையும் நீக்கிவிடுங்கள் தாயே! श्री आदिभूमि माता साक्षात् ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் எல்லா சக்கரங்களையும் நாடிகளையும் தூய்மைப்படுத்துங்கள். மெதுவாக இடது நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். முழு கவனம் நமது இடது பக்கத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். தாயே, எங்கள் இடது நாடியை பாதிக்கும் தேவையற்ற விருப்பங்களையும், பயத்தையும், குற்ற உணர்வையும், தூய்மையற்ற ஆசைகளையும், தேவையற்ற கடந்த கால எண்ணங்களையும் முழுவதுமாக பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். தாங்களே ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவராக எங்கள் இடது நாடியிலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும். கவனம் நமது வலது நாடியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் வலது நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்குள் தோன்றும் தேவையற்ற எதிர்கால எண்ணங்களையும், பயம், கோபம், அகங்காரத்தையும், அதிகமான உஷ்ணத்தையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமாராக எங்கள் பிங்கள நாடியிலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. கவனம் முழுவதும் நமது மைய நாடியான சுழுமுனை நாடியில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் சமநிலையில் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். எங்கள் சுழுமுனை நாடியை பாதிக்கும் எல்லா உபாதைகளையும், எதிர்மறை சக்திகளையும் நீக்கிவிட்டு ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் அருளால் எங்களது குண்டலினி தாய் சஹஸ்ரார சக்கரத்தை அடையுமாறு எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் அன்னையே. ஸ்ரீ மாதாஜி,
தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமியாக எங்கள் சுழுமுனை நாடியிலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும். கவனம் முழுவதும் நமது இடது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ கணேஷா தர்வஸ்ரீஷத்தை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हृदं वश्मि सत्यं वश्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवदातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोधरातात् अवदक्षिणातात् अवचूर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चित् आनन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगतिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगतिदं त्वत्त्वदिष्टति सर्वं जगतिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगतिदं त्वयि प्रतीति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्र त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरूं गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारा परधरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुदम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गगार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुद्ररूपं नादसन्धानं सन्निधा सन्धिः सैषा गणेशविद्या कनकऋषिः निःसृद्गायत्रीः छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो तन्दी प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तिर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुभूषितं भक्तानुगम्बिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादव प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवस्तुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी
நமோ நமः. கவனத்தை மெதுவாக வலது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ கார்த்திகேயவாக எங்கள் வலது மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும். எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா தீய மற்றும் எதிர்மறை சக்திகளையும் முழுவதுமாக அழிப்பவர் தாங்களே. ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः. நமக்குள் இருக்கும் எல்லா தீய சக்திகளையும் ஸ்ரீ கணேசரின் பல்வேறு அவதாரங்களையும் அவருடைய திருநாமங்களை கொண்டு நாம் அதை ஒவ்வொரு சக்கரத்தின் மீது தியானம் செய்வோம். முதல் சக்கரமான நமது மூலாதார சக்கரத்தை முழுவதுமாக அதை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு ஸ்ரீ கணேசரை விகடா என்ற ரூபத்தில் நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ கணேஷா, எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா தூய்மையற்ற ஆசைகளையும் சிற்றின்ப ஆசைகளையும் முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री विकटा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. கவனத்தை சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ கணேஷா, எங்கள் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை தாங்களே லம்போதர் என்ற சக்தியுடன் எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும். எங்களுக்குள் இருக்கும் அதிகமான கோபத்தை முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் அமைதியை தந்தருளுங்கள் கணேஷா. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री लंबोदरा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. கவனத்தை நாபி சக்கரத்தின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ கணேச நமக்கு கஜானனா என்ற திருநாமத்துடன் அருள் புரிகின்றார். நமக்குள் தோன்றும் அதிகமான பேராசையும் அதிகமான மோகத்தையும் முழுவதுமாக நீக்குபவர் ஸ்ரீ கணேஷா. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गजानना साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் நமது பவசாகரத்தின் மீது. மோகம் என்ற ராட்சச குணத்தை மகோதர் என்ற நாமத்தை கொண்டு நாம் அதை போக்குவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महोदर साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी
நமோ நமஹ. கவனம் மெதுவாக நமது அநாஹத சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். நமக்குள் இருக்கும் எல்லா தற்பெருமை குணங்களை முழுவதுமாக நீக்குவதற்கு ஏகதந்தா என்ற திருநாமத்தை கொண்டு பிரார்த்தனை செய்வோம். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஏகதந்தா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. கவனத்தை விசுத்தி சக்கரத்தில் பொறாமை என்ற அரக்க குணத்தை முழுவதுமாக நீக்குவதற்கு வக்ரதுண்டா என்ற திருநாமத்தை கொண்டு பிரார்த்தனை செய்வோம். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ வக்ரதுண்டா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமஹ. கவனத்தை ஆக்ஞா சக்கரத்தில் நமக்குள் இருக்கும் முழு அகங்காரத்தையும் நாம் நீக்குவதற்கு விக்னராஜா என்ற நாமத்தை கொண்டு பிரார்த்தனை செய்வோம். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விக்னராஜா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமஹ. கவனம் நமது பின் ஆக்ஞாவில் வைத்துக் கொள்ளலாம். தூம்ரவர்ணா என்ற நாமத்தை கொண்டு நமக்குள் நமது ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு இருக்கும் எல்லா தடங்களை நீக்குபவராகவும் நமக்குள் பற்றற்ற இணைப்பு தருபவருமாக ஸ்ரீ கணேசர் அருள் புரிகின்றார். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ தூம்ரவர்ணா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. கவனம் நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா ராட்சச குணங்களை முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். நாங்கள் எல்லோரும் தூய மனதோடும் தூய சிந்தனையோடும் பணிவோடும் இருக்கவும் எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா தீய குணங்கள் குற்றங்கள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் உணர்ந்து அதை திருத்திக் கொள்ளும் சக்தியை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ மோக்ஷ பிரதாயினி. எங்களுக்கு மோக்ஷத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. கவனம் முழுவதுமாக நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். மூன்றாவது மகா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி மோக்ஷ பிரதாயனி மாதாஜி
ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. முழு சரணாகதியோடு கவனம் முழுவதும் நமது அன்னையின் மீது நாம் இந்த பாடலை கேட்போம்.
அடைந்தேன் உன்னால் அம்மா சச்சிதானந்தம் அடைந்தேன் உன்னால் ஸ்ரீமாதாதே திருமந்திரத்தால் சச்சிதானந்தம் அடைந்தேன் உன்னால் ஸ்ரீமாதாதே திருமந்திரத்தால் ஒன்றே போதுமே உன் பெயர் ஒன்றே போதுமே ஸ்ரீநிர்மல ஒன்றே போதுமே உன்னருள் ஒன்றே போதுமே ஸ்ரீமாதாதே ஒன்றே போதுமே ஒன்றே போதுமே ஒன்றே போதுமே அம்மா தொடர்ந்து நாம் தியானத்தில் சிறிது நேரம் இருப்போம். தொடர்ந்து இதே தியான நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருளுரையை கேட்போம். I must have said lots of things about Christ before. I must have said lots of things about Christ before, and how Jesus Christ is related to Sri Radhaji. That he is the incarnation of Sri Ganesha, who was the son of the Adishakti to begin with. But then he was given to Sri Radhaji. And Sri Radha created as Mahalakshmi, as Mother Mary, this great incarnation of Christ. Now for the Western mind, it is impossible to understand how there can be a immaculate conception, because they have no sense at all, no sensitivity at all to spiritual life. We Indians can understand it. It's very easy for Indians to understand because we had Sri Ganesha created that way. We just believe it, we don't doubt these things. Whatever is said about God is not to be doubted with this limited brain. That's not done in India. But in the West, from the very birth of Christ, they have had arguments with this limited brain they had. And the whole religion in the name of Christ is just a perversion. Such a horrible things have been said that is unbelievable. His purity, his holiness, his auspiciousness is never understood in the West. I think those who follow Christianity, how can they be so debased in their moral character? They are all right for their political, their economical, we can say their legal side.
But their moral sense is absolutely missing. It's very surprising. Those who are followers of Christ should have the greatest amount of morality. He has said that thou shalt not have adulterous eyes. Such a subtle thing. Even the eye should not have adultery, should not have lust and greed. Such a subtle thing, he has said it. And just think, in the West, people could not follow it because the whole religion got perverted under the influence of Paul and Peter. It's a very serious thing they have done against Christ. But still going on. Still this Catholic Church, though being exposed so much, is still going on in India also. All over is this stupid, this Protestant church also is going on everywhere. What good name have they brought to Christ? One should see. The first and foremost thing he has said, that you must enter into the kingdom of God, that you must be born again. So it's all mental, you are born again, you have a certificate, we are born again, finished. So this mental attitude of the West is responsible for killing the great incarnation of Christ. I think is another crucifixion. Mentally, you cannot understand spirituality. So they were telling me about brain trust, brain trust. I said, brain trust in, I can't understand in Sahaj Yoga. In Sahaj Yoga, what is the brain trust? Where is the brain? In thoughtless awareness, where is the brain? So this brain trust business might be all right for any other place, but for Sahaj Yoga, I still don't understand what do you do in brain trust. Because some people want to come on the stage and speak, you see, they have a kind of a madness. They can't get over it. So they might be coming to the brain trust, maybe. But it's not brain. It's the heart. It's the heart which has to be opened out. Because with brain, what we do is all kinds of materialism. All kinds of nonsense has come from human brain only, not so much from animal's brain. You can see if you go to any forest, it's clean, nice, smelling so well. But put one human being there and you will know that this filth, dirt has come from some human being. So as it is, they have made a mess of all the great incarnations, but worst is done to Christ. And I feel what a waste it was. So we must understand Christ in the right sense. He is the eternal child. He is the innocence itself. He is the source of innocence. And He is the bestower of all blessings in all chakras. But that doesn't mean that you are Christians, you should be very proud that, oh, she's talking about Christ. Many I have seen Sahaj Yogis are still identified with Christ, while they have nothing to do with Christ at all. Now one has to understand that how Christ in His miraculous life has shown so many miracles. First of all, His birth was immaculate. Any kind of birth is immaculate. They are beyond sins. They are special people. They may come as human beings, they may come as angels, they may come as anything. They are divine, and we should understand
that this little brain of ours cannot discuss about them and talk about them, but is to just surrender and worship them. They are much beyond us. So for the Western mind, it is important to understand that the life of Christ was such a blessing for them that they have lost it, they have wasted it, and they have never understood how to respect it. The whole thing became like a political, economical, nonsensical fraud. I had told you long time back that how we can prove that Christ was Ganesha. And he was the Logos, he was the, what we call is the Brahmanad, the first sound. By looking at your left side from the right side, if you see the Muladhara, you will see swastikas because it is made of carbon atom. If you see from left to the right, you can see Omkara. And if you see from down upward, it looks like Alpha and Omega. In those days, Christ has said, I am the Alpha and I am the Omega. And now we have made the animation, we have no arrangement to show you there. I don't know if you could arrange it somehow. But you can see clearly what I have said can be proved. So as you worship Ganesha, you must worship Christ in the same manner for all those who worship Ganesha. Because I have seen that Hindus, they are stuck to Ganesha. Our Christians are stuck to Christ. Even after coming to Sahaj Yoga, they carry those traits. Ganesha is all right up to a point, and then it is important we must pray to his incarnation, that is Christ. In the same way, those who worship Christ must also worship Ganesha because he is the source. He is the potential of Christ. All this was in the divine plan, done with divine discretion. Everything was done so beautifully. But as I told you, human beings are good at massacring anything that is beautiful. And that's how it has happened. It's very, very sad. And on his birthday today, we have to decide that he is to be born within us again in a proper way. That he is the Alpha and the Omega. At that time of his time, I didn't know that anybody knew about these symbols. These symbols also must have come from unconscious to some of the great mathematicians in long time. And that's why these symbols are used exactly like Alpha and Omega. You see him clearly. It is so clear-cut now in Sahaj. We can prove so many things, all tangible. How Christ used to cure people. What did he do? It's all tangible. We can prove it now in Sahaj. How it works, how these powers work. But we have to first of all cleanse our lives. We have to lead a very honest, powerful and pure life. I've seen those stalls outside. I told them not to put up any stalls here because they are making profit for themselves, not for Sahaj. Once Christ saw like that and he took a hunter and hit all of them. No, I can't do that. One should not encourage these people. It's not a shopping center. You have come for meditation. It's all right if you need anything. We have bought things for you. If you buy them, there might be little profit, may not be, but that will go to Sahaj. It's not going to be used for any private purpose. But these people from outside come and put up a stall and you all run about. Means you are still hanging around with that thing. You have come here for what?
One should be all the time meditative in Ganpati. All the time. You should be in a meditative condition and shouldn't get to these mundane things which you always do outside also. But these people know that you still have those weaknesses. That's why they have put up the stalls. Leaders should stop all this nonsense. I've told not to eat outside. Last time all of you suffered because of that. But still the stalls are on. That means they know there are some culprits who would like to buy things from them and get sick and bring bad news to Sajam. So the first thing of Ganesha is that wisdom. And that wisdom we see in the life of Christ. From the very beginning, he was so confident of it, that at the age of 12 years, he went and talked to these Parsis, means the people who were priests. We still have priests and mullahs and these bhajis and all of them, these so-called dharma martandas all over. But he went and argued with them at that young age. And he was saying, what are you doing here? What is this? What are you talking? All lip service. He was discussing and talking to them, but his parents perhaps were frightened that these people might kill him, so they brought him to India. He came to India for wisdom. I don't know where is that wisdom missing now from Indians. But must be this country was full of wisdom when he came and stayed in India. And we have lots of memories about him. Even the King Shalivahana met him. Is described in his book that he met a man in Kashmir who was very saintly, and he asked him, what's your name? He said, my name is Isa. See now, imagine, Isa. E is the word used in Vedas for the Adishakti. Sa means with. He said, my name is Isa. He said, from what country you come? He said, I come from a country which is foreign to me, and this is my country. So this India, the Bharat, the Hindustan, was the country of spirituality. And one should not try to compete and feel inferior to other countries who have gone up materially higher. You don't know where they are. But we should be spiritually higher. That's what Christ said. This is my own country. It's clearly written. That means Christ recognized that this country of spirituality is his own. So we belong to that country of spirituality and not to the materialistic or to the mundane or the baser type of life. In his lifetime, which was so very short, whatever he has said, every word is great. But as I told you, that this Paul tried to completely change, re-edit the Bible, and he put lots of things in there. Whatever weaknesses he has put them nicely. Now recently I have got a book which was hidden in a jar in Egypt for about till 50 years. They discovered it. And this book is called as the Library of Hamadi. The place was called Hamadi, where it was discovered. And what Christ has said, what Thomas has written, when Thomas was coming to India, he put all these things. It's very interesting. About drinking, he said, drinking begets debauchery. It's a bad word to use. And while Christians don't know, on the contrary, they think that drinking is allowed in Christianity very nicely. Was he mad to allow drinking?
How can you allow drinking, which goes against your awareness? But they thought it was nice. And that's what people have been using as a big attraction, that you can drink in Christianity. So in the other religion, like Catholic religion, you could have only once the marriage. So they have one marriage and 10 keeps. Is all right, allowed. In the Bible is written, only you can have one marriage, you cannot divorce. Do what you like. No sense of morality. And everything came like a derailment towards themselves. And they accepted one after another all kinds of nonsense. And the basic thing of Christ's life is morality. He's on the left side, as you can see, he's from Sri Ganesha. And then he establishes himself at Agya. But morality is the essence of his life. What we call in Indian language is character. Our character is how we lead a life of purity. We indulge into all kinds of nonsense. I mean, if you go to the West, you'll be amazed what things they do. I mean, you cannot even believe it, and I cannot even mention it to you. You won't believe that these so-called advanced countries are advancing towards what? Impossible. We cannot conceive it even. Such an impurity, such a horrible, destructive immorality. And I don't know from where it comes. I think something wrong with genetics. From where do they get these ideas? One after another. It's impossible to believe these people doing all these things and then nicely dress up and go to church on Sunday, pray to God and come back. Now it is for you to decide. You have to pull out all these people in your own countries. And you have to tell them, this is all nonsense in the name of Christ, in the name of God. You have to come up and talk about it. Same about Sri Ganesh. I have seen in Pune, I was surprised, there was Ganesh Mahotsav. Everybody was drinking nicely. The horrible dirty songs, some Western songs, some horrible cinema songs put up there, and everybody was using as a disco in front of Sri Ganesh. Sahajya should go and object to this kind of a nonsense that how could dare they drink in the presence of Sri Ganesh? No wisdom of Sri Ganesha, no respect for his auspiciousness. Now, not only drinking, doing all kinds of things. Sri Ganesha has been shown by these tantrikas as something so horrible, which is also done by so many psychologists, so-called, in the West. Thank God one of them, this Mr. Freud, is exposed now. So the another quality of Ganesha is shown in Christ's life is the devotion to Mother. In that book, Mary is telling them about knowledge. But this all objects to it. And she says that this is what you have to achieve. But he doesn't want to. He's arguing with her. But then Thomas said that what Christ has said on the cross, behold the Mother. She is the mother of Christ. And how dare you insult her? But just the opposite, Paul never respected women. So
he appointed, he called her as just a woman. No respect. For Mahalakshmi, no respect. Can you imagine? Just a woman. And a big controversy going on these so-called advanced people, whether the women should be ordained as priests or not. We think we are very backward, but I think we are so backward in religion. Nonsense. We had Gargi, Maitreyi, such people here. And we respect the mother as the Adi Shakti. She is the one, we call her, the one who has created us. She is the one who looks after us. For us, she is important, Shakti is important. They don't call her Shakti, but a woman. And supposed to be very advanced people. And all other nonsense they do in the name of advancement, it's impossible to tell. So my words fall short, feel so ashamed. In the name of Christ. Today now when we are celebrating the pure life of Christ, He came on this earth. They can't believe that He could have been so pure. A criminal cannot believe that others could be non-criminal. So we have to, within ourselves, see if we have developed that purity of mind that expresses through our eyes. Eyes have to become innocent. Otherwise they have no effect. If you are hankering after attracting other people and charming other people and all that, you are not a Sahajya. There's no need. Once the light is within yourself, people will know. As Sahajogis, you have to have the light of Christ in your own life. He was a young man who came on this earth, and how he did. He had nothing to do with Mary Magdalene, who was a prostitute. But he stood by truth. And when people started stoning her, he stood up and said, those who have not committed any sin can throw the stone at me. What a strength of truth. So not that only he was a pure personality, but purity also is expressed in truth. And his compassion and love. Such compassion he has expressed. Such compassion. I think Sri Ganesha got a little transformational. Sri Ganesha is definitely very compassionate to people who are worshipping him. But those who go against them, he hits them hard. He does that. They have to suffer. AIDS, this, that, everything comes. But those who are pure people, Sri Ganesha protects. But Christ is compassionate and forgives. Because he believes that there could be a transformation. At the level of Sri Ganesha, he thinks it's better that let them be killed and be born again. Because they're so impure. But Christ had hopes that he can transform people. But he could not. They crucified him. What wonderful people they must have been to crucify Christ. Brainless, we should call them. Absolutely without any understanding about spirituality. Very insensitive to true knowledge.
மெதுவாக ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களுக்கு நன்றி கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் இருக்கும் எல்லா அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் முழுவதுமாக நீக்கிவிட்டு எங்களுக்கு மன்னிக்கும் குணத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் எங்களுக்கு தந்ததற்கு எங்களது கோடான கோடி நன்றிகள் அன்னையே. தாயை வணங்கிவிட்டு நாம் குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.